Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerita semua, saya live di environment yang agak lain sikit hari ni sebab esok kami akan mengadakan kelas Wyckoff Physical selama 4 hari. Okey, sebelum tu komen sikit bagi tahu suara okey tak okey sebab setup kita yang agak simple pada malam ni. So harap-harapnya saya bercakap dengan nada, dengan intonasi yang agak clear supaya pendengar-pendengar semua dapat mendengar saya punya perbualan, kita perbincangan pada malam ni. Tidak serius, tidak terlalu kontroversi macam session Tuan Fahmi hari tu. Okay, dia sendiri yang menjemput konspirasi tu ke atas dia. Jangan salahkan saya. Saya tidak terlibat dalam apa-apa yang Tuan Fahmi buat. Okay. So sambil-sambil tu saya akan melihat juga komen-komen di phone saya. Sebelum kita mulakan, okay, share dulu. Walaupun IPO dah tutup, tapi esok petang kita akan tahu terus result balloting pada untuk IPO Volcano ni. Pada jujurnya mula-mula ada dua IPO yang saya akan nak pilih, sama ada Flexi Dynamic ataupun Volcano, tetapi saya rasa macam lebih tertarik kepada Volcano. Dan insyaAllah untuk Flexi Dynamic saya akan share dalam bentuk tulisan, iaitu write up ataupun blog lah. So itu akan masa sikit untuk saya susun. InsyaAllah dari segi video ni kita akan terus upload dekat YouTube selepas session ni tamat lah. Okay, so komen dulu semua okay, clear test, right. Mic kena dekat lagi sikit. Itulah sebab pakai mic kamera ni. Saya cuba bercakap dengan kuat sikit. Okay, Ransha Auzian. Menarik nama. Kurang kuat sikit. Saya cakap kuat sikit. Boleh tak? Boleh dengar? Test. Right. Sambil-sambil tu share dulu sikit. Tak dengar cakap tak dengar. Kurang clear cakap kurang clear. Saya akan cuba jerit lah kot kalau tak buat. Boleh dengar Okay, cantik boleh dengar. Okay, Tuan Premjit. Okay, thanks share team session pada malam ni. Okay, kita pun dah terlambat sikit daripada masa yang sepatutnya. Kita akan terus start lah ya. Okay, sudah hit 50. Right, let's go. Okay, apa yang ada dalam IPO ni? Okay, sebelum tu okay, InsyaAllah doakan kami sebagai trainer smart saham yang akan melangsungkan kelas Wyckoff pada hari esok selama 4 hari berturut-turut. Alright. Okay, so doakan majlis kami berjalan lancar dan semua ilmu dapat disampaikan dengan baik pada peserta. Okay, untuk session malam ni kita akan deliver memang secara khas untuk tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah tiada berbayar, memang free. Khas juga untuk peserta-peserta Wyckoff yang telah menghadiri program-program kami. Okay, keep your support, keep like, share, comment and subscribe ke YouTube channel, Telegram channel, Facebook, Instagram dan juga Twitter. Alright. Okay, apa yang kita ada malam ni? Volcano Berhad. Okay, saya dah paparkan website terus kat situ. Okay, malam ni bersama saya Tuan Nasif sebagai kita punya technician. Alright, dan saya akan cuba deliver dalam dua bahasa, iaitu mungkin sebahagian ni bahasa Melayu dan sebahagian bahasa Inggeris, walaupun tulisan saya pada slide ni mostly dalam bahasa Inggeris. Okay, kita mulakan. Okay, apa yang telah ada pada luar sana, right? Kita telah melihat Volcano Berhad aims to raise 8.75 million from IPO. Okay, Volcano dijangka raih modal 8.25 juta melalui IPO. Okay, dan ianya akan dilistkan dalam ACE market. Okay, dan industrinya yang sangat mungkin tidak pernah didengari di public sana adalah dalam industri nameplate dan plastik injection molded part. Okay, nameplate ni kita nampak macam plate kereta tu. Benda paling simple je, plate kereta. Macam plate kereta beli list je. So macam saya pun agak tertarik untuk mendalami apa benda yang ada dalam company ni yang membuatkan mereka rasa confident untuk listkan themselves dalam pasaran bursa. Dan kita tahu sebenarnya
pada tahun ini kerajaan telah membuka ruang untuk banyak lagi IPO baru untuk cuba listkan company mereka dalam syarikat dalam pasaran. Okey. Dan kebiasaannya pasaran ACE market inilah antaranya untuk syarikat-syarikat yang sedang membangun dan mengambil masa a few years apabila dia orang punya working capital, okey, dia orang punya sales ataupun target company dah sampai taraf stable, okey, dan cuba untuk menembusi pasaran main market, iaitu pasaran utama kita lah, iaitu yang ada KLCI. okey. Okey, so ACE ni kira pasaran yang seterusnya selepas main market. okey. Dan ianya melibatkan diri sebahagian daripada E&E, iaitu electronics, electrical and electronics, dan juga automotive. Kerana nameplate ni juga melibatkan plate kereta dan juga label-label dalam laptop, dalam segala elektronik, perkakas elektronik. okey. Dan cuma-cumanya tidak di review oleh Syariah Advisory Council IPO ni, tetapi saya telah mendapat a few circulation daripada rakan-rakan yang mengatakan IPO status ni syariah. Tapi apa-apa pun SSC juga akan advise benda tu pada bulan Mei nanti, dan kita akan lihat status syariah pada volcano ini. Okey, kepada yang rasa boleh terima advisory daripada circulation tu, apply saja, walaupun kita tahu tarikh pun telah tutup dan kita tunggu result esok. Dan dapat tak dapat kemudian sama ada nak hold atau jual, tu kita tunggu decision yang seterusnya daripada SSC lah, ya. Okey. Alright, dari mana kita nak pergi ke sini? Okay, where do we go from here? The aim, the direction, apa dia punya kekuatan, what are the risks involved in this counter, right? What are their potential? Okay, do they actually have any competitors? Itu yang macam sebuah soalan yang sebelum ni, daripada sebelum IPO ni, Mobilia, Tenaga Setia, semuanya ada macam direct competitors tau. But this IPO, I don't really find their direct competitors, especially in their nameplate industry tu. But indirect competitors tu mungkin ada. I don't know, I'm struggling to find the direct competitors for this counter. So if anyone would in the industry would like to share, ataupun siapa yang tahu pasal industri ni, bolehlah juga share dekat dalam bahagian komen. Okay, alright, kita akan go through a bit of their IPO details. Okay, their business model dengan strategi. Okay, a bit of the profile and milestone kat dalam company tu, a bit of history lesson lah. Okay, sebab saya suka fakta ni. Bila zaman-zaman saya melalui audit dan juga accounts, dan saya suka melihat audit report dengan annual report ni untuk mengetahui lebih dalam apakah yang ada dalam company selain invest ataupun trade dalam pasaran saham itu sendiri, ya. Okey, dan kita akan juga tengok dari segi financial aspect dan juga overall industry outlook, apa yang di-expose, apakah company ni expose dengan dalam industri apa. Okay, alright, kita move on kepada dia punya IPO details. Okay, so far kita dah tahu IPO ni pun telah ditutup. Okay, tapi saya letak juga tarikh tu just for your information. Dia telah dibuka pada 16 Mac 2021, and telah ditutup tarikhnya semalam. And tunggu esok kita akan dapat result daripada MITI dan juga daripada MITI rasanya ada yang dah dapat result, tak silap saya. Tetapi yang apply dari segi yang EIPO akan tahu result dia sama ada dapat atau tak dapat. Okay, dan kita akan juga tunggu news yang akan dikeluarkan sama ada dia oversubscribe by how many. Sebab kita dah tahu sebelum ni kita dah nampak IPO Samaidin, IPO HHPB, IPO Mobilia, IPO Tenaga Setia, semuanya oversubscribe by many. Dan baru-baru ni Pepsi Dynamic sampai 155 kali subscribe, lebih daripada yang sebelum ni. So saya tak tahu, mungkin hype ni adalah sebab mungkin kena harga Pepsi Dynamic tu agak rendah, which is 20 sen. So this one pun in my early expectation is mungkin the oversubscription tu akan ada juga. Sama ada dia akan beat Teladan Setia dan juga Flexi Dynamic atau tidak. Itu kita akan tunggulah esok, ya. Okey, dari segi pecahan IPO, kita dah faham dia punya date 2 April ni kita dapat selepas 26 Mei tu. Kalau kita dah successful, duit, kalau tak dapat, duit akan return balik dalam kita punya bank. Kalau dah successful, kita akan tunggu 2 April ketika mereka telah masukkan dalam kita punya CDS account.
Tuan dah saya dah cover sebentar tadi ya. So ada few pendapat yang mengatakan Syariah Council tidak lagi review counter ni. Tetapi ada juga segelit daripada golongan remiser yang mengatakan counter ni syariah. Okey. So sama ada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil approach atau tidak apply ataupun tidak trade counter ni terpulang. Kalau lebih afdalnya kita akan tunggu bulan Mei nanti sama kita akan dapat review sama ada counter ni fully syariah ataupun tidak. Okey, bagi yang dah apply tak ada masalah, teruskan. Mungkin hari pertama tu nak jual ke nak buat apa ke, so that's up to you. Okey. Kita akan nampak juga status tu dalam your CDS account should point out, okey, sama ada this counter is fully syariah ataupun tidak. Ada simbol bulat dekat atas tu ya. Okey, buat siapa-siapa yang dah pernah trade ya. Okey. Moving on balik to slide kita. Okay, kita tahu harga dia telah set at 35 sen, 35 sen, and the basis that they used was 15 PE multiples. Okay, so which is about the average of KLCI punya PE multiples. So they decide to use 15 lah. Okay, then yang di-issue adalah sebanyak 165 million shares with a market cap of 57.8 million. Okay, 57.75 lah. So the breakdown, okay, 105 million daripada substantial shareholders, okay, 35 million is actually offered from the substantial shareholders to public. So identified investors dan juga MITI lah. So then the rest iaitu around 25 million, 16.75 from PP and selected pink form and selected PP, okay, dan 8.25 yang adalah diapung awangkan kepada public. Alright, so around RM 8.75 million yang akan diutilize by this volcano untuk meneruskan dia orang punya kelangsungan projek lah. Okay, sama ada dibayar hutang atau tidak, so kita akan find out selepas ni. Okay, mungkin you all dah telah membaca news and telah tahu apa yang dia orang what are they going to do with the proceeds, and let's us identify. Okay, memang short and simple. Sebelum ni IPO lain yang saya telah kaji, that I have studied, memang dia orang akan ada certain portion tu untuk membayar loan ataupun borrowings yang dia orang telah ada. Tetapi what's interesting about this volcano IPO, dia orang tiada that portion to actually bayar loan ataupun borrowings. So to put it into perspective, kita boleh katakan that this volcano tak ada loan langsung. So they don't have any loans to pay up. Okay, so they don't have any leverage, and we can also say their gearing ratio is also zero. Boleh kata macam tu. And I have proved that dengan dalam dia punya financial statement pun dah ada lah dia kata macam tu. Alright, so memang 5.5 million is going to be used for machineries and equipment. So around 3.55 for 6 laser cutting machine, and lagi 2 million for pick and paste machine. So because they are doing labeling now. So labeling ni dia orang perlu ada cutting, dia orang perlu dia punya mold. Bila dia dah design certain label for a company, so that mold tu akan simpan tau. So for this company, I think they don't sell those mold, dan dia orang simpan ataupun dispose it lah. Mungkin leburkan ke. So they need these kinds of machines lah. Right. A little bit of their history. Tahu tak tahu? Okay. Alright. Yes, Tuan Jacob. Jacob, he has net cash position, which is correct. Yes, they have a net cash position. When you go into their financial statement, saya pun found out that they are actually net cash, okay, which is good for investors sebenarnya yang actually strive for value investing. When a company tu macam kurangkan exposure dia dengan loan, and rely on their cash to actually generate sales and push the company forward, which is much better. Okay, and ini pun dia orang they are pushing for IPO is to raise capital to actually expand their projects. Okay, so just a bit history from them. Okay, then from 1999 start off in Penang, and bila tuan-tuan dan puan-puan kaji the industry of E&E, memang most of them memang coming from Penang lah. Okay, established dia punya R&D 2001. So ada a few co-founders yang dalam volcano ni are still staying in volcano for more than 20 years. So their management is very very strong lah to say. So with the company from the start, from the very very beginning, and the co-founders actually dalam 4 ke 5 orang macam tu. Okay, and the first order came in 2002, which is from HP, Hewlett Packard, which is a quite renowned punya brand. HP, Hewlett Packard from USA, upgraded to then
time tu juga dia orang dah upgrade dia punya mechanical stamping to hydraulic. So when you use hydraulic which is liquid, usually it's said to be much more efficient compared to mechanical. Okay, this is a bit of engineering and I am not the expertise dalam this part. So kebiasaannya kalau bila dengar hydraulic tu daripada mechanic, and saya berperspektif that hydraulic is much better lah. So someone can correct me kalau I salah. Okay, then 2003 they rented two more shop houses. 2004 they moved entire operations to Prai. Okay, then 2007 they expanded, and 2008 okay dia expanded the operation, the first one into Thailand, which is the VTT. Okay, Volcano Tech Thailand. Okay, and granted Thailand punya environment for business is actually quite friendly. Tax exemption for 8 years untuk pioneer punya business, which is something that I've quite shocked to hear that macam wow, this is really good. Okay, then they secured their first order for a Swiss-based customer, then German-based company, then Donaldson Thailand, which is if I research this, Donaldson is a filtration company. Then 2013 they acquired their first laser cutting machine. They start bagi decorative nameplates to USA-based provider. Okay, then Turkish-based and another USA MNC, then Sharp Indonesia, then Mazda Malaysia as well. So projects after projects after projects after projects, and we see that this Volcano macam ada potential with a strong backing of the management in themselves lah. So okay, dah dapat a bit confidence kan dengan Volcano, walaupun macam tak ada apa pun Volcano ni kan, macam nameplate apa tu kan, tapi business has been there for more than 20 years. Okay, right, this is their business model. Okay, kita tengok the Volcano Group. Okay, they own 100% of Volcano nameplates Sdn Bhd, which is based in Malaysia, and then also own 100% in Volcano Tech Thailand, which is in Rayong, Thailand lah. I don't know where's that region actually, so you can look up in the map, right? So their business segment, okay, dia dah bagi tu manufacturing of nameplates dan juga plastic injection mold parts. Dua tu je. Dia punya business activities is memang dua tu je. Nothing more. Okay, the principal market which is in Singapore and juga Thailand. So they are based more, walaupun they are set up in Malaysia, but their business is overseas. Wow, this is something. They are exposed to currency fluctuation juga. So if you know, Malaysia punya currency is a bit on the downside most of the time. So and Singapore punya value is like very, from the 1998 itself, from 1 RM to 1 SGD now is much more and way bigger than the MR itself. So when they take advantage into the industry over there, so macam the revenue is a bit more lah kan. We just consider the currency itself. Okay, and type of customers, MNCs, dan saya dah list sikit lebih tadi, dan kita akan go through a bit more apa lagi customer yang ada dalam tu. Okay, delivery channels, the MNC and OEMs. Okay, nameplates manufacturer and label manufacturers and trading companies. Okay, right, this is their hierarchy. Okay, just to kenal a bit, unfortunately I did not find any dodgy names yang dia ada ownership dekat tempat lain ke, tak ada. But solely these 4 people are the co-founder for Volcano from start of 1999 sampai hari ni. So and the Ko-Bu-Wei is the promoter, and dalam kurungan tu adalah mereka punya holding shares selepas IPO. Okay, so they have 28 million shares, 21 million shares, 24 million shares, which is quite a lot lah kan. So then the rest of the other shares is given to public and juga eligible directors ataupun workers lah. So maybe they give ESOS to their staff. Okay, right. So then direct ownership of Volcano, okay, BNP dan juga BTT, right. Okay, the key numbers yang kita boleh tengok sini. Okay, kita pun we already search out, even the news pun dah keluar in the Edge Markets and Malaysian Reserve from Public Investment and TS Securities has given their price target. Okay, just to note that kita orang we as Smart Saham team memang kita takkan bagi analyst we don't forecast any our own TP lah, because we are not entitled and we are not licensed by SC to do so. Okay, so anyone yang bagi by call, so memang tunggulah amaran daripada SC, and we do not want to be a part of that. Okay, and what we do today and what we do tonight is mostly a study case, just to understand macam mana what to look at. Okay, dalam IPO perspektif ni ada 400 page tuan-tuan dan puan, and it's not taking just one night to understand the whole thing inside the perspective. So memang kena baca and actually hadam. So
kita just tengok the basic information that we have, which is the audited figure for the last 3 years. Okay, the revenue quite okay, not too bad. Okay, we can look at the ratio. Okay, a bit decreasing, and then dia punya MNC customers, which is mostly from E&E and a little bit on automotive. Mungkin in the future they can take advantage dalam automotive industry, sebab I think somewhere along the news that we have seen, yang automotive punya outlook is going to in a recovery mode lah. So if Volcano can take advantage of the automotive industry as a whole, and not just Malaysia but globally, so they can also expand their business. Ni bukan I am not part of the company, but maybe just a suggestion. I don't know if they are hearing this lah. Okay, then in the OEM and other customers, okay, we can see the figures lah, memang tally dengan revenue yang kat sebelah tu. Okay. Then in terms of their geographical segments, kita nampak the bulk of the revenue, okay, that nearly more than 40% memang belongs to Singapore and juga Thailand. Okay, a little bit on USA dan juga Malaysia lah. So we know they are exposed to this currency. It's based on these facts. Okay, so kita tahu bila the business are not exposed to the local punya risk, then kita boleh eliminate terus political risk kat Malaysia. Boleh tak kata yang tu kan? This is just my point of view lah. Okay, because they are exposed to international punya operation, and the news pun will be based on the factories ataupun the setup that is in that country. Okay, alright. Dan macam mana kita nak tahu, tadi kita tengok dekat belakang, dia kata dia punya one of the few ratios yang kita akan tengok, dia punya current ratio times dengan gearing ratio, which is totally zero. So they don't have any loans at all. Dia tak perlu bayar pun any loan outstanding. Okay, for the last 3 years kosong. Okay, current ratio, which is current asset bagi current liability, means dia punya asset can back their liability by more than 7 times, which is really good lah. So memang for value investing, they might look at this figure juga, okay, to consider. Then how do we know that? Okay, kita tengok dekat bahagian cash flow, into cash flow from investing activities. Okay, dekat situ bawah dia tulis purchase of property, okay, purchase of intangible asset, dividend received, non-prepayment of borrowings. Okay, so itu macam mana kita nak buktikan. Okay, kenapa kita buat session forensics ni adalah antara point yang kita nak highlight. Okay, tak cukup dekat cash flow, kita tengok dekat bahagian current liability hanya ada trade and other payables. Okay, even in non-current pun ada deferred tax and juga employee benefits. So none actually noted to any bank borrowings at all. So wow, the first IPO yang kita tengok so far memang tak ada langsung bayar borrowing ataupun bayar loan. Okay, right. Okay, ini adalah bahagian customers yang kita nak highlight tadi. Okay, the Donaldson USA based filtration company, okay, Fisher & Paykel, New Zealand home appliances, okay, Hewlett Packard of course, then Bernina Swiss based sewing machine, mesin menjahit untuk orang yang tak tahu. Okay, Beko Turkish based electronics company. Semua ni company yang memang sort of the nama, and kalau tuan-tuan tak percaya boleh google and check what kind of goods they are selling. Okay, their websites for each of these companies pun memang wow lah. Mungkin Donaldson tu can push out a picture, tapi yang lain-lain tu macam really wow lah. So you can search it out kalau tak percaya. And the experience and the length of relationships yang dia orang dah establish for more than 5 years at the very least. Okay, for tengok this is the length of relationships years at the LPD. Okay, so memang retain customers, ongoing customers. Maybe what they can do is expand their customer base lah, ataupun dive more into the automotive industry macam saya cakap tadi lah. Okay, dan few list of supplier pun ada, tetapi tidak berapa significant tau. Dia pun list dia punya major supplier. The breadth of experience in relationship to supply the materials on sheet metal, adhesive, resin tu plastik then surface treatment service. So more than 5 years juga ada certain. Tapi dia punya other purchases tu lagi lebih, so which is around 14 million kat situ. So we know that they are not depending on the major suppliers, meaning they can find anyone. So they memang tak susah. Kalau tak susah nak cari supplier, means they can bargain for the cost. So the cost untuk buat barang tu lagi rendah, which is quite good for business. Okay, tapi apa yang kita nak adalah retain customers. Okay, loyal customers. Okay, customers yang boleh memberikan kita sales. Okay, itu yang kita nak sebagai business, right? Okay,
So walaupun semua cantik-cantik tetapi ada juga risiko dia kat situ ya. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, volcano ni, okey ni this is a few risk lah. Mungkin ada certain tu tak berapa significant, tapi try to Adam and take it as information lah. Okey. Kerana dia punya dependent, dia punya management tu adalah more than 20 years. So like for like replacement, kalau orang nak menggantikan the top management in this company can be questionable. Sometimes kita tahu business ni ada dia punya hierarchy, dan kadang-kadang kita tahu these people won't stay long in the company, especially if you are due to old age kan. Bila dah tua, usually anak-anak akan mewarisi their sons and daughters. Itu pun if they want to take over the helm lah. But we don't know the style of the leadership and juga management tu akan sama seperti bapa-bapa and their fathers. Okay, so we see throughout history some businesses actually died down because of no proper handover. The new bloods cannot take over the company very well. Okay, so itu adalah dia punya risiko dia. Okay, they dependent on major customers. Yes, kita dah tahu even though they have the big names as customers, we know if they don't add more new customers to their business, then itu pun akan jadi satu risiko. Okay, dan customers expectation, sebab banker sekarang telah berniat untuk menembusi pasaran saham, so orang pun akan mengambil tahu apakah brand Volcano ni sebenarnya. So customer expectation. Okay, then tax review, sebab kita tahu tadi kan dekat Thailand tu pun ada dia punya tax exemption. So after the 8 years, what comes next? And sekarang pun even in for VNP tu Malaysia pun dia orang ada that pioneer status juga, but I think up to 2019 kot, so they might have some tax impact juga because of the exemption tu dah habis. Okay, then financial performance fluctuation tu benda biasa. Okay, raw materials. Okay, we know sekarang kita dah nampak harga, if you are really observant in the market, kita nampak steel punya dengan aluminium punya harga pun makin naik. Okay, I think one of my friend pun cuba buat DIY rak pasu bunga baru-baru ni, and he said to bought the steel at RM50, but sekarang dah harga tu dah naik 35. So we know the market out there yang akan guna untuk semicon, especially kat China sana kan. So the value of aluminium and steel is increasing, and we might know but it going macam ada impact sikit lah dekat dari segi cost, okay, kepada company juga. So tu raw materials punya fluctuation. Okay, and unexpected equipment failures. Okay, itu benda biasa sebab dia lah factory based manufacturing. So machine failures is one of the risks to consider. Okay, foreign workers because they are based in overseas, so memang risk tu sentiasa ada. Okay, mana-mana company yang pakai factory pun memang sentiasa ada risk of foreign workers ni. Okay, retain ownership of mold. Yes, semua macam saya cakap tadi, kerana mold yang mereka nak buat nama tu, okay, adalah benda yang something yang diorang kena buat from scratch. Tapi kalau customer tak nak proceed further dengan diorang punya order, mold tu akan berkekalan kat situ. So dia punya risk ni is the mold tu yang tak akan akan sit idle, sama ada diorang kena buang ataupun melt and switch to do something else lah. Okay, okay, apa lagi? Customer credit risk. Okay, berapa lama customer untuk bayar balik daripada segi sales. Okay, mungkin saya buat sales pada hari ni tapi customer bayar 3 bulan ke depan. Okay, itu dia punya credit risk. So ada risk juga kat situ yang sama ada customer tidak bayar balik. Tapi itu mungkin kalau customer besar taklah, but customer yang kecil-kecil itu there is such risk available to them. Okay, adequate insurance coverage. Itu pun antara salah satu risk yang dimasukkan, tapi saya tak sempat nak cover banyak baca detail on the insurance coverage. Okay, then economic, political, legal, social, environment risk tu available because they are internationally exposed. Okay, so semua tu bergantung kepada keadaan pada setiap country yang set up tu lah. So even in Malaysia pun the factory is actually in Penang, so akan ada sedikit affected based on policy ataupun environment. Okay, then dekat Thailand pun mungkin ada dia punya environmental ataupun social issues kat sana. Okay, so that is part of the consideration. Okay, then weather risk. Okay, we know dari segi mungkin dari segi reboot budget, semua antara benda yang kita kena consider, and that is part of their consideration juga dalam this prospectus. Right, so far so good everyone.
Lama juga saya cakap ni. Pukul apa ni? Pukul 9. Tepat-tepat. So far so good. Dah ada soalan ke tak so far? Before saya proceed ataupun take a break kejap. Impacted kalau air kena sekat. Alamak. Itulah dia. Sebab dia nak apa, bila dia heatkan the mold untuk nameplate tu, dia nak kena keringkan dengan air kan. Nanti that form some of the logic jugalah. Okay, Tuan Faiz. Okay, not bad. Padu tak ada hutang. Yes, interesting. Okay, klien semua top betul. Yep. Right. Okay, before we proceed to the industry outlook and the market yang dia exposed tu, okay, kita take a break kejap dan bagi saya ruang untuk minum air. Alright. Alright. Okay, segak tekak. Okay. Sambung. Okay, Alright, disebabkan company Volcano ni tiada direct competitor. So Zender Smith punya analisis kepada discounter, mereka only highlighted the local companies, which is most of them memang senyap berhad lah. So we can see from here, company name VNP tu metal nameplates and non-metal nameplates as of 31st December 2020, dia punya accounts. Okay, so we can compare their gross profit margin dekat situ So we can see ada Yoda and Teco, okay, Flexi component bukan Flexi Dynamic different. Okay, Sanwa Screen, SE Printing Senyap Berhad, okay, Canis Industries and Sanko Sangyo, okay, Lengkos Graphic. So adalah juga competitors, and we can see that the revenue itself is somewhere belong dalam the mid table lah. Tapi they are taking the bold step untuk actually listed themselves dekat dalam pasaran ACE. Tapi itulah, maybe these companies pun yang the rest semua akan cuba dah nampak dia direct competitor ni dah list into the market, then mungkin dia orang pun akan cuba masuk juga. So we don't know, okay. Tapi dari segi comparison and even the counter themselves, they are, can say so, the first one yang actually list dalam market into the study of this industry okay. Then what if we look into the other company, which is VTT, okay. Agak jauh in terms of their segmental revenue, in comparison to most of this company adalah daripada Thailand tau. So company limited semua ni adalah in the Thailand region. So kita boleh compare juga in terms of their GP into RM in million, okay, and in terms of GP margin, which is doing not bad juga in terms of 21%, okay. But in comparison to group revenue, which is quite rendah lah. Tapi itu what they have to do and to do more in the Thailand region, okay. And the Smith Zender dah juga highlight if this company need to thrive, so they actually have to explore more in terms of the other companies in Thailand themselves. So okay, disebabkan kilang tu situated di Thailand, so it's not just about themselves trying to get into other exposure in overseas market other than the Thailand and Malaysia region and Singapore itself, tetapi in terms of the companies yang ada dekat dalam Thailand region tu, okay. Right. Right, in terms of industry outlook, kerana kita tak dapat compare dengan their direct competitors, so I can say that this company is actually a laggard punya industry in comparison to their dependent punya industry, okay. So kenapa saya kata yang tu? Sebab the E&E industries ada banyak market leaders, okay, that actually produce the appliances, yang actually produce the material, the semicons ataupun the automotive itself. Tetapi kerana the segmental revenue is more on the E&E side, so I've taken a pick of few companies which is ni saya buat index sendiri. Siapa yang dah belajar Wyckoff memang tahu macam mana nak buat index sendiri, okay. Maybe yang tak tahu pun boleh cuba try tanya mana-mana lah, ataupun belajar daripada pelbagai sumber, okay. Tiada masalah di situ, okay. Saya telah menggabungkan SK Press, VS, PIE dan juga Taims, okay. They are so called leaders dalam EMS punya market, which is indirectly to E&E lah, okay. So these companies to say that Volcano should follow behind the industry, sebab
they are supplying the label making ataupun nameplates to E&E punya industry. Okay, so dia tak adalah terlalu perfect untuk saya katakan yang saya akan directly follow, tapi in terms of the industry, if the E&E industry thrives ataupun the automotive industry propel forward, okay, we can expect Volcano to follow behind. Okay, macam tu sebab in comparison to my other IPO punya review, okay, teladan property macam so many property companies, okay, mobiliar, furniture, so many furniture industries and to compare, okay, but this one memang really like a pioneer industry to research into, and Smith Zender pun actually acknowledge that no one actually ataupun tak ada lagi analyst yang actually cover the industry, which is the nameplate industry. They specifically highlight okay. Tu daripada dari segi midterm, kita tahu the E&E companies actually perform better than the industrial product index itself. Tu yang light orange tu adalah the industrial product index. Okay, I expect the this Volcano pun should belong into the either dalam the industry ataupun consumer, those two. Sebelum saya tak tahu, kita tunggu when the day is listed ataupun analyst daripada bursa ataupun daripada other security houses pun dah bagi tahu, then we can pinpoint what are their macam not to say direct but indirect competitors lah. Okay, and in terms of the short term outlook, masih lagi higher these companies, SK Press, BS, PIE and Atta Ims. Okay, so expectation masih lagi sama. So I expect the industry can perform a bit better than the index itself. Okay, tapi saya tak dapat nak target lah harga tu ke mana. Okay, itu semua kita kena tunggu analyst je, but I am not qualified to do so. Okay, right. And another extract, okay, just to get an overview, okay, apa yang ada and exposed to for Volcano ni. Okay, in the nameplate industry, okay, they can use quite a lot sebenarnya dalam personal ataupun corporate education, okay, dalam industrial dan juga commercial. Tetapi specifically Volcano dia pakai untuk E&E and automotive je, okay. Tapi they actually highlight that in terms of global punya industry, okay, the E&E industry growth, which is compounded annual growth rate of 3.38% in the last 3 years, okay. Dia punya, so we can say that bila E&E industry improve macam saya cakap tadi, Volcano can follow through, okay. Then juga dia punya global automotive industry, because they have some revenue portion dekat dalam automotive. What if they tap into the automotive services for nameplate ni, then they can generate quite the revenue from there, then they actually improve juga, okay. So increase in tandem, okay. Then sebenarnya ada banyak wide range of applications sebenarnya daripada end user, tapi itulah dia memang depend on the growth and for the end user. Kalau dia punya customer tu tak berkembang, then likelihood that Volcano ni tak akan berkembang juga. So, and juga depends on technological advancement of the manufacturing machine lah. So kita tahu mereka dah upgrade daripada mechanical to hydraulics, and then employ laser cutting dengan and pick and paste semua tu kan. So who knows, in the next few years akan ada more machines yang actually getting better, so their machines can be deemed as obsolete lah. So biasalah teknologi kan, so it's always ongoing, okay. Then another part yang in terms of their business segment, which is actually plastic products manufacturing process tu, okay, another product of them lah, mungkin bukan sekadar besi tu je, tapi ada plastic mold tu juga, okay. So dia punya direct industry for Volcano is actually injection molding, okay. Kita tak faham apa injection molding tu, okay. Di benda experience ni, molten plastic is injected into a metal mold where it cools, hardens and takes from the mold, okay. Injection molding is most commonly used to process both thermoplastic and thermostatic polymers, okay, used for home appliances, E&E parts, component, automotive parts, okay. So memang betul-betul direct dia dah bagi tahu the plastic products yang Volcano specifically guna ni memang untuk injection molding, which is part of their business lah, okay. Right, okay, ni saya nak katakan tadi dari segi market market outlook up there untuk this industry. Tapi untuk injection molded parts ni, okay, the research have said that ada sikit increase daripada 2017 to 2019 in terms of 236 billion to 259 billion, which is not bad lah in terms of value. In terms of volume itself, okay, increase from 104 to 112, okay, in the past 3 years, okay.
Aviation include E&E industry sebanyak 31%, dan automotive sebanyak 15%, dan construction sebanyak 10%, as of February 2021 research, which is not bad for them to actually take advantage which is now lah, in terms of the recovery economy, the recovery automotive section, where people dah start nak berjalan semula, kereta pun dah banyak keluar, Ativa and macam-macam few models will be expected to come out, and so if they can take advantage into this industry, then we can expect their sales to grow lah. Tapi kita dah tahu mereka ada utilizations of the proceeds from IPO to actually fulfill first, so dia kena fulfill that obligation lah, so just to one day generate more revenue from that. So these are the list of the E&E yang and automotive yang ada dekat Thailand. Actually more, tetapi kita tak tahu sama ada Volcano ready to actually take advantage of these companies and grow their value in terms of their regional market dekat sana. Kita tahu nampak ada Electrolux, ada Fisher Packard, which dia dah ada, LG, Seagate, Western Digital, those are well known companies. Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Toyota. Sama ada mereka nak take advantage ataupun tak. Kita tahu mereka punya automotive revenue which is actually far less than the E&E punya sector. So Smith & Wesson actually macam bagi satu pendapat yang if they can tap into this industry, they can grow further. Right, we have come to the conclusion of the IPO review. The decision is to buy, sell ataupun hold. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang telah berjaya mendapatkan IPO tersebut pada hari esok, tahniah, congratulations in advance. Saya pun pernah juga. Kita saksikan bersama pada hari esok. Sama ada kita tunggu pada 6 April nanti dia listed, nak hold ke, nak sell ke, nak buy ke, kepada yang buy tu, kepada yang sampai tak dapat, itu adalah decision that you have to consider. Apa benda, what can you mungkin tips lah yang I can share. It is best for you to understand what happened to the past IPOs. Apa yang jadi pada IPO yang sebelum ni, apa yang jadi pada their opening day, naik ke, turun ke, maintain ke, so that you don't actually macam FOMO or fear of missing out, macam I want to participate in this trade on day one, and nak hold sampai dia naik, and hope analysis. We don't encourage you to do that. Memang kita tahu trader and investor have limited capital. So learn and study and understand what is there in the market out there sebelum membuat satu keputusan. Alright, so far so good. Ada any questions? Are there any questions from the floor? Ada tak nak share pendapat ke? Ada tak? Semua terima ni tak ada masalah no problem alhamdulillah tidak ada kontroversi macam Fahmi. Tak ada oh tak ada itulah saya tidak mengundang. Right, I think that is all from me. If tak ada apa soalan, berapa bintang tuan bagi? Itulah, saya pun actually terfikir juga in terms of review punya view and saya pun dah nampak sebenarnya a few of the other reviewers out there yang macam iSaham tu dah bagi dia punya review. Nampak juga, not sure MySaham ada tak, and other few channels yang juga yang bagi review. So for me, I would say because of dia ada dua pendapat lah. If you are considering the industry that they are following, memang you can say the business is like maybe 1 out of 5 lah. Tetapi the basic understanding of the fundamentals behind the data, which is nampak tak ada loan semua tu, and they are cash based punya business, and they can tap into overseas market rather than local. So that is something that macam for me personally ada some value, tapi not too hype about it lah.
So I can say maybe 3 out of 5 kot. So that's my point of view. Okay, mungkin ada yang bagi lagi rendah, that is up to them. Okay, terima kasih soalan Rohaizat, Tuan Rohaizat Muhammad Said. Okay, ya, harap dapat membantulah. Okay, so sekian sahaja session saya pada malam ni. Okay, apa-apa pun bolehlah follow saya dalam Facebook, ataupun kalau ada soalan yang tak nak tanya secara direct, bolehlah email. Okay, follow saya kat Clubhouse, Twitter, Instagram. Okay, dan juga berikan feedback kepada Bursa I sekiranya ada feedback daripada tuan-tuan untuk kami improve pada masa yang akan datang. Okay, jika ada salah bahasa ataupun salah kata, okay, saya minta maaf. Okay, InsyaAllah saya tidak berniat untuk menimbulkan any controversial, dan session saya bukan untuk menginduce tuan-tuan dan puan-puan membeli ataupun menjual. Okay, tetapi sekadar session perkongsian sama-sama untuk kita belajar apakah yang ada dalam IPO ini. Okay, alright. Moga-moga input yang saya beri pada malam ni sangat berbaloi, sangat bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan. Dan doakan saya untuk untuk terus bersetia bersama team untuk memberikan maybe the next IPO pula saya akan review. Okay, tunggu kan. So itu adalah flagship saya tersendiri. Okay, okay, so next IPO pun saya review juga. Okay, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Okay, kalau ada dia punya comparison market lagi saya suka. Kalau tak ada macam ni memang kena korek sikit lah. So tak nak, tapi saya memang bersemangat untuk deliver kepada tuan-tuan dan puan. Okay, hopefully you can follow us, subscribe, okay, to our YouTube channel. Okay, keep supporting us. Okay, alright, with that thank you very much. Okay, untuk peserta Wyckoff, see you tomorrow. Okay, to everyone else, okay, keep learning, keep reading, and all the best. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.